All right, so let's start again with the chapter number 5, which is all about formats. तर आतापर्यंत आपण फॉर्मॅट्स काय आहे हे नाही पाहिलं, पण ते आपण अप्लाय केले. आता काही फॉर्मॅट्सचे एक्झाम्पल सांगा तुम्ही, आपण कुठले कुठले वापरले. डेट साठी फॉर्मॅट्स वापरले, MMDDYY, डेट 9 डॉट, करेक्ट. तर आपण हे डिटेल मध्ये पाहूयात, हाऊ टू अप्लाय फॉर्मॅट्स. एक्झॅक्टली फॉर्मॅट्स ही कन्सेप्ट काय आहे, आणि apart from already existing formats, we will see how one can create our own formats. Okay, so using formats, so we'll describe what format is and we'll apply formats with format statement. Now we know this very well that in our data we have some values which are not interpretable. Correct, that means we cannot interpret. आपल्याला हे समजत नाही की ही डेट नक्की कुठली आहे. And of course, salary, though it is numeric value, but we want to enhance the presentation. So we want to apply dollar, and at every 1,000 places, we want to apply comma or decimal places, and your date should be in the readable form. Correct? So for this, we make use of formats. Fine. So in our proc step, we can write format statement so that your data values will get applied with those respective formats. All right. So this is one of the example, and the syntax for format is, it's a statement. It's a statement. It starts with the identifying keyword. It ends with semicolon. Correct? So column name, format name, space, column name, format name. And see, every format name is ending with period. Correct? So we know this is required because जर आपण हे period दिलं नाही, the SAS treats this as the variable. Correct? And then it gives us a warning that this variable does not exist. So for to recap, same thing, I'll show you this demo, which is P1D01 of chapter number 5. So in programming 1, fifth chapter, D01 demo. Okay. So this is your general procedure of ProcPrint. For Orion.sales, we know what NOBS is doing. It suppresses the observations column. Whatever, Prajwal, right? Then with var statement, we are selecting only those columns which we want into output. Now when we execute this ProcPrint, you know, it gives us the list output for selected columns. But these values are not presentable or in a readable form. Hence, इकडे त्यांनी format वापरला. The sequence of format statement could be anywhere within your program before run. Okay, so it's not necessary. It should be always after your ProcPrint statement. Fine. So if I execute this, you know, this is column. This is the format which is applied on this column. This is our column and this is the format applied on your column. Now, हे जेव्हा ProcPrint submit करू, तेव्हा हा data for salary is getting enhanced. Correct? आता आपण इथं सॅलरीला $8 डॉट दिलाय. ऑफकोर्स जर मी हा पिरियड काढला, see the color change in the column, it's no more green, right? आणि जर मी हे असं सबमिट केलं तर तुम्हाला माहिती आहे, it will give us the output. It's not an error, but I'll get an warning. So when I check my log, before it, check your columns. तर काय झालंय पाहिलंय? काय झालंय? Correct. So when we check a log is going to give us a warning telling variable $8 not found from your data Orion.sales. पण रिझल्ट मध्ये तो ऑलरेडी एक फॉर्मॅट अप्लाय करतो. तो काय झालं, वी कॅन अप्लाय फॉर मल्टिपल कॉलम्स सेम फॉर्मॅट. तर SAS काय ट्रीट करतोय, दिस इज अ कॉलम, दिस इज अनदर कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, आणि ह्या तिन्ही कॉलम्सवर एक कॉमन फॉर्मॅट अप्लाय करायचा आहे DDMMYY. तो सॅलरीवर अप्लाय केलाय, बट ऑफकोर्स दोज आर नॉट करेक्ट व्हॅल्यूज.
पण जेव्हा डॉलर कॉलमवर यायला लागतो तेव्हा त्याला जाणवतं की $8 इज नॉट अ कॉलम इन युअर टेबल. Hence it gives a warning. Understood? So let's differentiate this. Okay. That's what we had seen it. Okay. So what is a format? So it's telling format is an instruction to write data values. So we as a programmer, we are asking SAS to apply a format on your column values to display in a readable form. Agreed? Okay. So it's telling format changes the appearance of a variable's value in a report. The values stored in data set are not changed. Very important point. डेटा मधल्या व्हॅल्यूज डिस्टर्ब होत नाहीत. ते फक्त अपिअरन्स साठी आपण फॉर्मॅट वापरतो. ऑल गुड प्रज्वल? तर हा त्याचा आयडियल सिंटॅक्स आहे. इन केस कॅरेक्टर टाइप ऑफ फॉर्मॅट असेल तर इट स्टार्ट्स विथ द नेम विथ डॉलर, फॉर्मॅट नेम, विड, आणि जर न्यूमरिक असेल तर त्याला डेसिमल प्लेसेस. ओके. सो दिस इज अ सिंटॅक्स. तर त्यातले काही एक्झाम्पल आहे $W डॉट विच स्टँड्स फॉर कॅरेक्टर. ओके. ह्याचे प्रत्येकाचे आपण एक्सप्लेनेशन इकडे बघू. नाव सी, इन युअर स्टोर डेटा यू हॅव अ कॅरेक्टर व्हॅल्यू प्रोग्राम. तुम्ही त्याला फॉर्मॅट अप्लाय करा म्हणताय $4 डॉट. दॅट मीन्स 4 विड फॉर युअर डेटा. $sign indicates it's a character value. So it shows only till 4 with the value of program as PROG. आलं? कळलं का? 4च का आले? प्रज्वल समजलं. आता तुमच्या डेटामध्ये जर ही फिगर असेल, ओके, तर तुम्ही त्याला फॉर्मॅट अप्लाय करा म्हणता 12 डॉट, म्हणजे फक्त विड. टोटल विड शुड बी 12. कळतंय? ओरिजिनल तुमच्या डेटामध्ये ऑलरेडी किती विडची व्हॅल्यू आहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके. पण ही एक्स्ट्रा विड आहे आणि तुम्ही डेसिमल पण नाही सांगितलंय. सो इट विल राऊंड अप युअर डेसिमल प्लेसेस. त्यामुळे राऊंड अप करताना हा शेवटचा फिगर हा 5 होतो आणि हे असा फिगर तो देतो. जो तुम्ही एक्स्ट्रा विड दिली आहे 12. ओके. नेक्स्ट तुम्ही 12.2 सांगताय. The same, it is adjusting to 2 decimal places. ही विड थोडी एक्स्ट्राच आहे, including decimal places of 2. टोटल विड 12. ऑलरेडी डेटामध्ये 10 विडचा व्हॅल्यू आहे, पण हा 12 including 2 decimal place adjust होतोय. नाव यू आर टेलिंग कॉमा 12.2 म्हणजे काय? including a special sign comma and 2 decimal places, टोटल विड म्हणजे 12 पाहिजे. ऑल गुड? So at 1000 place it gives comma. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So he extra विड आहे. So it's able to adjust your numeric value. कळतं? Okay. Now next example is $12.2. So including a $sign, a comma after every 1000 place and 2 decimal places, the width is 12. Okay. Comma X and euro X. The comma X is a numerical figure which represents the value with comma. Only the difference is आपण normally comma आपण 1000 places वर comma येतो आपला. हे comma X म्हणजे युरोपियन फिगर आहे. ह्याच्यामध्ये 1000 प्लेसेसला डॉट येतो आणि डेसिमल प्लेसेस हा कॉमाने डिस्क्राइब करतात. ओके. त्यामुळे comma X हा असा दिसतो. ऑल गुड? ओके. आणि युरोपियन करन्सी जर दाखवायचं असेल तर त्याची स्पेशल साईन 1000 प्लेसेसला डॉट आणि डेसिमल प्लेस सेपरेटेड बाय कॉमा. ओके. हे एक्झाम्पल्स आहेत. इंडियनचा अजून डेव्हलप नाही झाला रुपी. तो आपल्याला क्रिएट करावा लागेल. म्हणजे त्याला एक प्रॉक फॉर्मॅट म्हणून एक प्रोसिजर आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला ती साईन वगैरे देऊन तुम्हाला तो स्वतःचा एक युजर डिफाईन फॉर्मॅट क्रिएट करावा लागेल. ओके. तर डिफॉल्ट सॅस कडनं करन्सी ही युरोप आणि डॉलर मध्येच आहे. ओके. आता ह्या जो टेबल आहे इट इज एक्सप्लेनिंग
की जसं तुम्ही विड जर कमी दिली तुमच्या रिक्वायर्ड व्हॅल्यूजला, तर तो कसं दिलेल्या विड मध्ये व्हॅल्यूज ऍडजस्ट करतो ते एक्झाम्पल आहे. आता इथं ऑलरेडी 10 विडचा व्हॅल्यू आहे स्टोअर्ड, तुम्ही $12.2 देताय, तर ही इन्क्लुडिंग $2 प्लेसेस 12 विड आहे, तर ती प्रॉपर ऍडजस्ट होते तुमच्या फिगरला. ओके. पण जर तुम्ही विड कमी केली, आता ही 9 विड मध्ये काय काय ऍडजस्ट करायचंय सॅसला? $, कॉमा साइन, 2 प्लेसेस, हे सगळं देऊन टोटल विड 9 दिली आपण. ओरिजिनल व्हॅल्यूज ही 10 विडची आहे. तर मग इथे प्रेझेंटेशन मध्ये काय दिसतंय? त्याला एक विड कमी पडते टू डिस्प्ले कॉमा, तर तो दाखवत नाहीये का? तर इन्क्लुडिंग $, अँड 2 प्लेसेस, टोटल विड शुड बी 9. तर तो ऍडजस्ट करतोय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 विड मध्ये. कळलं? तर तुम्ही जर विड कमी दिली तर तसं अकॉर्डिंगली सॅस त्या विड मध्ये ती व्हॅल्यू ऍडजस्ट करणार टू डिस्प्ले. ओके. मग नेक्स्ट एक्झाम्पल 8.2 झालं. आता तो पहिला प्रेफरन्स स्पेशल सायन्सला देणार, नॉट टू डिस्प्ले, कारण का त्याला तेवढी विडच नाहीये. त्यामुळे इथं डॉलर पण नाही तो दाखवू शकत आणि कॉमा पण नाही तो दाखवू शकत, बिकॉज आपली विड इन्क्लुडिंग 2 प्लेसेस इज 8. कळतंय? मग जसं जसं विड तुम्ही कमी कराल तसं त्या गिव्हन विड मध्ये तो व्हॅल्यू ऍडजस्ट करतोय, आणि ऑफकोर्स इथं तो एक्सपोनेन्शियल 4 विड मध्ये दाखवतो. कळलं प्रज्वल? एक्सपोनेन्शियल. अच्छा, आता हेल्प डॉक्युमेंट मध्ये जायचं, आणि हा ZW.D न्यूमरिक फॉर्मॅट काय करतो आणि तो झेड कशासाठी आहे हे तुम्ही वाचा. अँड टेल मी बाय एक्सप्लोरिंग युअर support.com. सापडलं? काय सांगताय ते? ZWD हा फॉर्मॅट स्टँडर्ड न्यूमरिक डाटा. हो, पण मग तो झेड आणि झेड काय करतो? W.विड ठीक आहे, W.D म्हणजे विड विथ डेसिमल प्लेसेस, पण झेड काय करतो? What is that Z is doing and what that Z stands for?
काय काय झेड काय करतो झेड सपोज support.sas.com documentation. त्याच्यामध्ये SAS 9.4 SAS या So let's check with formats. ह्याच्यात काय आहेत का फॉर्मॅट्स ओके तो SAS फॉर्मॅट्स मध्ये गेले मी आता ह्यामध्ये फॉर्मॅट्स डिक्शनरी ऑफ फॉर्मॅट्स हे आपलं काय ZWD आला ZW.D फॉर्मॅट ओके हा तर ह्याच्यामध्ये जर मी क्लिक केलं so it's telling me what that Z stands for. Z stands for leading zeros. म्हणजे काय इन केस तुमच्या डेटामध्ये व्हॅल्यू आहे 1350 तुम्ही त्याला Z8 डॉट म्हणून फॉर्मॅट अप्लाय केला टोटल विड्थ शुड बी 8 ओरिजिनल ऑलरेडी 4 आहे तर मग उरलेले लीडिंग 4 तो झिरोज ऍड करणार त्यामुळे लीडिंग Z मीन्स लीडिंग झिरोज त्यामुळे स्टार्टिंग 4 झिरो झाले आणि त्यानंतर तुमची व्हॅल्यू टोटल विड आली 8 कळलं that is what Z stands for. It pads your values with leading zeros with appropriate width. कळलं तुम्ही विड काय दिली इथं एक्झाम्पल Z8 डॉट म्हणजे टोटल विड तुमच्या डेटाला 8 पाहिजे पण ऑलरेडी तुमच्या डेटा हॅज ओनली 4 विड नंबर्स बरोबर पण तुम्ही फॉर्मॅट काय दिलाय Z तर मग इन्क्लुडिंग 4 स्टार्टिंगला तो 0 ऍड करेल पण तो किती 0 ऍड करेल डिपेंड्स ऑन दिस विड अँड ओरिजिनल व्हॅल्यू ओरिजिनल व्हॅल्यू ऑलरेडी 4 नंबर किंवा 4 डिजिट्स आहे तो लीडिंग आणखी 4 झिरोज दिल्यावर टोटल विड 8 बनते कळलं व्हॉट इज ZW डॉट ओके सो दॅट्स व्हॉट दे वॉन्टेड यू टू हॅव वन हँड्स ऑन विथ युअर हेल्थ फॅसिलिटी तर त्यांनी इथे सांगितलंय This format writes standard numeric data with leading zeros. It is similar to W.D format, except ZW.D pads right align without output, with zero instead of blanks. Okay? आता हे झाले आपले dates चे some examples. So in your data, originally the data is stored in the form of number of days. That means ही date झाली 1st Jan 1960. बरोबर? But you are applying MMDDYY 10 dot. So total width including slashes and 4 digits of your total width is 10. आता same तुम्ही date आहे पण त्याला तुम्ही width decrease केली. So it will remove 4 digits year value and show 2 digit year value total width is 8. More you decrease the width to 6, the same date represents without your special sign that is /. Correct? Right? आता date आहे, day आहे 365. That means 1 year later. बरोबर? So, it is 1 year later, but it is 365. That is the end of the year, which is December 31st. You are applying MMDDYY. Same date, but only in reverse as day, month, and year. The width decreases accordingly. The presentation decreases. Okay. And this is some examples. Date 7 dot, date 9 dot, word date. Word date मध्ये पहा ते कसं अप्लाय करतो. वीक डे असलं की तो वीक ऑफ द डे कुठला आहे तो पण तो अप्लाय करणार.
किंवा तुम्हाला तो देणार इन्फॉर्मेशन. MONYY 7 डॉटला काय करतोय? 2 letters of month, 4 digits of year, total width is 7. So it will display day, your date like this. Okay. And when you say year 4 dot, it will simply represent for this day the year part of it. Okay. Rajwal. Okay. If you have understood this, हा आउटपुट आहे. तर हा जो आउटपुट आला यातल्या कुठला फॉर्मॅट स्टेटमेंट विल गिव्ह यू दिस टाइप ऑफ आउटपुट? ओके. प्रज्वल. ऑल गुड. कारण आपल्याला माहितीये मंथ कधीच 21 नसतो, तो डेच आहे. इकडे पण सेम, आणि हा मंथ आणि इयर आहे. सो इट इज दिस फॉर्मॅट. तर या दोन कॉलम्सला कॉमन फॉर्मॅट आहे DDMMYY 10 डॉट. ओके. व्हेरी गुड. लेट्स हैव वन एक्सरसाइज. चलो. Try to do this level 2 with titles. So it's telling display formatted values in detail report. Write a proctoring step to display the report below using Orion.sales as input. Subset the observations and variables to produce the report. Include title, label and format. The result should contain 13 rows. And तुमच्या डेटा मध्ये हा फॉर्मॅट अप्लाय केला जाईल along with 2 titles and only this columns. Go ahead, work on this.